you ever wondered why our living natural resources are one of our greatest social and economic assets? Here's why. Thanks to the government of Rwanda's revenue sharing scheme, .5% of all tourism revenue goes back to the communities around the parks. The Volcanoes National Park is one of the most famous tourism destinations on the continent. It is the oldest park in Africa, established back in 1925. The Volcanoes National Park, or PNV, as it is known by the locals, lies along the Virunga Mountains, with 8 ancient volcanoes which are shared by Rwanda, Uganda, and the Democratic Republic of Congo, covering 160 square kilometers. It also covers the districts of Burera, Musanze, Nyabihu, and Rubavu. Just a short 2 hours drive from Rwanda's capital of Kigali, the park is a central location for exploring some distinctly Rwandan experiences. While a visit to the mountain gorillas is often at the top of the list for most visitors, the breathtaking landscape also offers thrilling hiking and visits to the fascinating golden monkeys. While visiting the Volcanoes Park, tourists are expected to arrive at the RDB office in Kinigi early, at least at 7 in the morning. While there, one gets to experience a cultural dance by the local community. In different groups, tourists are briefed about the park in general and the specific attraction they are scheduled to visit. At 8 a.m., all tourists head to the park to experience the biodiversity of the Volcanoes National Park. A tourist shares his unique encounter with Rwanda's mountain gorillas. People really made the experience what it was. And I think that I just got the opportunity of a lifetime just to be able to go on this hike and go see these gorillas and really get to be so close to them and interact with their kind of nature and see how they live. One way to bring communities together, I think it's a good way to have people from other countries come here and enjoy your area, but also help out through that. And I think that it's a way for you guys to show how proud and how amazing everything is. Through the years, the lives of the people living around the Volcanoes National Park have changed through the revenue sharing program initiated by the government of Rwanda in 2005. This has therefore resulted into having citizens engaged in the conservation of the park. Parike y'ibirunga tubikoramo umusaruro mwinshi, batwakira imihanda, amashuri, ibitaro. Abana bacu bakiga mu amashuri neza, natwe twagira ikibazo cy'uburwayi tukajya kwivuzaho. Imihanda dore ni myiza, tugendamo neza, tukabona ibintu ni sawa. Abakerarugendo baraza hano, bamwe mu bahungu bacu ni abaporoteri bagakoreramo amafaranga, akaza mu magi wacu tukaryaho natwe, ndetse yakwinjira hano muri butike ayo mafaranga akatugeraho twese. Ni ukuvuga ngo kuri ubu guturana na parike ni inyungu kuri twebwe nk'abaturage. Baduhaye amashanyarazi mwayibonye, baduhaye umuhanda, amashuri harangagara hari. Ndumva rero parike tibungabunga kugira ngo turusheho kwiteza imbere kurusha uko banaduteza n'imbere ndetse nk'uko mwabibonye. In the same spirit of continuing to support the local population, this year RDB is launching 7 classrooms at Kanyove Primary School in Nyabihu district. Bera guverinoma y'u Rwanda by'umwihariko ku inyuje muri RDB batwubakira amashuri meza muri byumba 7 amashuri harimo sima, baduha intebe, na amashuri yubakisha amatafari ahiye, amashuri akomeye ku buryo umwana yigiramo ku buryo bwiza, ku buryo no kuba yatsinda bitamubiri gitangaza.
Parents are also happy because the children are guaranteed good education in a good environment they didn't have before. Nkurikije ubumenyi abana bari bafite mbere hashize bigira mu mashuri mabi cyane, mbese amashuri yarari nka nyakatsi. Once again, welcome to the Volcanoes National Park. The involvement of the local community in conservation is key to the sustainability of tourism in the park, and the social impact can be seen. The Volcanoes National Park also offers jobs to the local community. One guide testifies how this job transformed his life. My life has changed a lot. Now I can pay the school fees of my sisters and brothers. Now they are in the schools. Soon I'm getting married. I don't have anyone to ask that budget. And then I'm now building a house. But before I was not able to do anything. With the tourism revenue sharing, it was such a big statement from the government that we want to use the money from tourism to improve the livelihoods of the communities, and therefore have them as partners. In terms of visitors, in 2005 we were receiving the total of around 10,000 visitors in a year. But this year round we received over 28,000 visitors to Volcanoes National Park, from 60 million Rwandan francs in 2006, and now over 150 million Rwandan francs of the money going to support the project proposed by the local communities. The revenue sharing program of the Volcanoes National Park is also supported by other initiatives led by local communities. A typical example is Sakola, Sabyinyo Community Livelihood Association that started in 2004. Igitekerezo kikaba cyaraje kubera uburyo abaturage bari baturiye parike babagaho babonona parike, nyuma kugira ngo noneho iyo parike bashe kubungabunga cyane cyane ko byari bihuriranye nuko politika y'u Rwanda yari igezeho yo guteza imbere ubukerarugendo, bareba uburyo bwatuma haboneka inyungu zazagera ku baturage kugira ngo barusheho gukunda iyo parike. Ubushobozi bwa Sakora bukomoka kuri hoteli yayo yitwa Sabyinyo Silverback Lodge. Ni hoteli iri mu nkengero z'ikirunga cya Sabyinyo, igezamo abamukerarugendo amafaranga baduha none natwe tukayakoresha muri za ntego ebyiri yo kubungabunga ibidukikije no guteza imbere imibereho y'abaturage. Twubatse umudugudu, imidugudu ibiri ibitwa Sakora village. Gutanga inka ni ikindi gikorwa dukora buryo kugira ngo dufashe abaturage kwiteza imbere. Dufasha amashuri, twubaka ibigo by'amashuri, ibyumba by'amashuri muri ya gahunda ya 9 basic education, tukagenda tukongera ibyumba kugira ngo abana baturiye muri aka karere kacu aho dukorera babona amashuri bigiramo asobanutse. Tutatanze za computer mu mashuri kugira ngo nanone abana ukwiga kwabo bagire n'ikoranabuhanga. Among the projects Sakola did is building homes for the homeless families. Alimaze imyaka 20 mu bukode, mva mu nzu njya mu yindi, iyo nananiwe kwishyura n'inzu mbi cyane ko nta ngufu nari mfite zo kwicara mu nzu nziza, amafaranga yabaga ari menshi ariko nkishyura inzu mbi kandi nanjye ndiho nabi. Ariko ubu ngubu Sakora nsanuri yanyubakiye inzu, irazira yubaka nziza, tumerewe neza, tukabishimira Imana, tugashima n'ubuyobozi bwa RDB. Ifite inzu nziza ugezemo ni nziza cyane. Iyo nicaye nkaryama nkareba hejuru ndavuga nti bisa ry'inzu ni yanjye, biranshimisha cyane. While visiting the Volcanoes National Park, you also get the opportunity to experience Rwanda's culture at the Ibyiwacu Cultural Center. Another good example of social transformation of the local community around the park is the women cooperative that makes souvenirs that visitors can take back home. One can buy different souvenirs at the Kinigi Commercial Complex. Twari abantu batazi akamaro k'ibidukikije, ariko twageze nyuma muri 2004 RDB iradukusanya tuba hamwe, noneho dukora ibiseke bikundwa n'abamukerarugendo.
ubwo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi turi abantu bigurira inkweto tukigurira mituweli. Ubu abanyamuryango 72 twese twishyuye mituweli. Turi abantu bareba abandi b'impande batari muri koperative. Nka koperative yacu twatanze intama 16, twarihiye abantu 24 b'impande batishoboye mituweli. Urukumva yuko muri kwa kudukusanya RDB byagize akamaro, kuko na revenue sharing ku musaruro uva muri parike nawo baduhaho. Ubu ngubu urugero baduhaye miliyoni 1.5 uyu mwaka ushize wa revenue sharing ku musaruro. Through the revenue sharing program, porters are now doing carpentry to help them improve their lives. They are now expanding their activities, where they are building houses as a benefit from carpentry. People living around the Volcanoes Park cherish the park and view it as an opportunity. Ni ukubungabunga ibidukikije twese abaturage tukubahiriza parike y'ibirunga, kubera ko tuyibyaza umusaruro tugatera imbere natwe. Rero nje uyu munsi ndashishikariza abantu bakifata parike nabi nangwa se bakijamo guhiga ko babivamo, ahubwo bagafatanya n'abandi guteza imbere parike, kuko parike ni ikigega cy'igihugu, tugafatanyiriza kugira ngo umusaruro uvamo twese uzashobore kutugeraho kandi duteze imbere. As Rwanda celebrates 12 years of conservation success at this year's Kwita Izina, one cannot help but notice the effort that the government has put into the protection of its wildlife and natural resources. As we celebrate the 12th Kwita Izina, my message to the communities is to be good neighbors. So the park is very important for us, it's very important for communities, it's very important for the Rwanda, and these communities living near the Volcanoes National Park, they have such a big responsibility to protect it, because it's the source of the many good things, money, employment, so it's theirs and they should protect it.